Hi, my name is Joseph Esomba and welcome to my channel, The African Polyglot. In the next couple minutes, I will speak in 6 languages where I'll be sharing my experience with those languages. But keep in mind, I don't claim to speak them perfectly. I'm not an expert, professional teacher, or linguistic. So if you're interested about learning a new language or you want to understand the mindset, the techniques, the tips behind it, you guys are more welcome to stay connected. But if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Without any further ado, let's get started. Le français. Le français, en réalité, est la première langue que j'ai apprise depuis que je suis tout petit. En réalité, je suis originaire du Cameroun, où les langues officielles sont le français et l'anglais. Donc, approximativement 80% de la population camerounaise parle français et 20% anglais. Ayant grandi dans la zone francophone, où j'ai mené toutes mes études, y compris également mes études universitaires, le français a été toujours une langue fascinante. Je considérais le français comme étant une langue stylée, élégante, enrichissante et éloquente. Le but principal d'une langue étrangère, c'est la communication. I started learning English when I was around 12 or 13 years old. I think I was in the middle school. But the problem is just it was more a passive learning than an active learning. Because I can observe that in general, like school system don't actually teach language properly. They teach you more grammar rules, vocabulary rules, but they don't actually teach you what's the aim of any language. It's communication. Communicate with others. So the more important is to know that when I went to university, I was able to write English. I was writing English properly, but I wasn't able to speak it. I was more average. The way I improved myself is when I moved here in the United States, in Texas. And the way language works is, you remember when they teach you in a middle school that we're getting our vitamins out of the sunlight. So when you get immersed with the language long enough, you can acquire the mindset, you can acquire the mechanisms how to speak the language properly. So that's what actually happened to me. I immersed myself with native speakers. I started watching movies, listening to music. And that's the way I started improving myself. So learning a language is, for me, is a hobby. So I was doing all the time when I have time, just reading books and go to certain meetups to communicate with people. At work, I have no other choice to speak the language. So I'm going to make more videos to teach you all how to learn a language properly. What's the mindset behind it? Because if you don't have a specific mindset, it's going to be hard to speak a language fluently. Deutsche Sprache. Die deutsche Sprache ist die dritte Sprache, die ich gelernt habe. Am Anfang interessierte mich schon lange Zeit für die deutsche Sprache, die eines meiner Lieblingsfächer ein Gymnasium geworden war. Nach meinem Abitur studierte ich Jura an der Universität in Kamerun, aber im Parallel ich habe auch verschiedene Sprachen wie Italienisch und Spanisch als Autodidakt zum Haus gelernt. Ich bin immer begeistert, wenn ich Gelegenheit habe, Deutsch zu sprechen. Aber vor vielen Jahren habe ich nicht wirklich Deutsch geübt. Ich mag die deutsche Kultur, ich mag die deutsche Literatur. Ich hatte Bücher von Goethe gelesen, so zum Beispiel, ich habe die Leidensinn Junges Vetter. Ich habe auch Faust gelesen. Schöne Sätze habe ich gelernt. Mir war es völlig. Ich bin immer begeistert, wenn ich mit jemandem, die Deutsch spricht. Aber das ganze Problem ist, ich war nie nach Deutschland gewesen. Wenn ich an der Uni war, hatte ich eine Kumpel, die nach Deutschland fliegen wollte. Jeden Tag kommt zu meinem Haus, um Deutsch zu lernen. Darum hatten wir uns einige Methoden zum Deutschlernen ausgedacht. Wir wollten ein Aktionsprogramm entwickeln, das heißt ein landwirtschaftliches Projekt, das unser Wissen vertiefen erlaubten und neue Sprachen zu lernen. Wir haben bemerkt, die Methoden in der meisten Schulen angewendet werden, sind oft zu ineffizient.
Die Schüler müssen viel Grammatik und Vokabeln lernen, aber können sie nicht fließend verständigen. Es ist immer interessant, Deutsch und andere Sprachen zu lernen. Je mehr Sprachen man spricht, desto mehr versteht man die Welt. Wenn man verschiedene Sprachen spricht, lernt man automatisch andere Denkweisen und Ansichten kennen, aus denen man sich ein eigenes eingerechtes Bild machen kann, das aus den besten Bestandteilen an jeder Kultur besteht. Wenn Sie einen Traum haben, geben Sie nie auf. Ahora voy a hablar español. Antes de hablar como yo aprendí español, me gustaría decir que he visto un video en YouTube sobre Juan Orozco Alvarez. Es un policía de México que puede hablar 6 idiomas. Es un chingón para los idiomas. Su interés para los idiomas empezó cuando tenía 51 años de edad. En este video recuerdo exactamente lo que dijo. Dice que nunca es tarde. No hay tope de edad para seguir aprendiendo cualquier cosa a usted le guste. Es por eso decir que no hay excusa, no hay tope de edad si quiere alcanzar un objetivo en la vida. Si quiere algo, puede hacerlo. Entonces, como yo aprendí español, realmente no tuve intención para aprenderlo. Es porque mi hermanita que había estudiado español en la escuela, un día me dijo que hermano, hablo español mejor que tú. Ella respondía, es tanto normal que puede hablar mejor que yo, pero si tiene un libro de español, dámelo y voy a aprenderlo en 2 semanas. Para mí, nada es imposible, pero en realidad me encantó la experiencia. Ya me convertí en estudiante autodidacta. Durante el proceso del aprendizaje, comprendí que si no estás motivado para aprender un idioma, será muy difícil para hablarlo. Es por eso decir que el interés, la motivación de aprender un idioma extranjero es fundamental. Lo único método que uso para aprenderlo es simplemente hablar conmigo mismo. Hablar conmigo mismo es una manera muy eficaz para mí de practicar si no hay nadie con quien para hacerlo. El conocimiento del español me ayuda en varios ámbitos. Aquí vivo en Texas, en los Estados Unidos, y el español es la segunda lengua más hablada. Puedo comunicar con los hispanohablantes sin problemas, pero me encanta mucho aprenderlo. Adesso parlo italiano, non parlo molto bene l'italiano, solamente un po'. Iniziato a imparare l'italiano quando ero in Camerun. In effetti non sono mai stato in Italia, sono autodidatta. Quando ero alla scuola medie, mio zio aveva un'enciclopedia in 5 lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco e italiano. E mi sono detto, un giorno imparerò tutte queste lingue. In quell'enciclopedia c'era questa bellissima dichiarazione dell'imperatore Grande V che disse: il tedesco serve per parlare con i soldati e i cavalli, il francese per parlare con gli uomini, l'italiano per parlare con le donzelle e lo spagnolo per parlare con Dio. L'ho tradotta e mi sono innamorato con tutte queste lingue. Penso che fosse nel 2008 o nel 2009 ho iniziato a impararlo. Avevo appena iniziato a studiare italiano da 2 settimane, ma non ho seguito perché in quel periodo mi stavo laureando, quindi è davvero molto che non lo pratico. Il motivo per cui ho iniziato a imparare l'italiano è perché l'italiano è una lingua bellissima e melodica. Grazie mille e arrivederci. 大家好，我的中文名字是严素夫，
我住在大了，在美国。我只说一点普通话。我只说的。中国有句老话叫“千里日行，始于足下”。学习语言是一个过程。我学普通话学了，我相信6个月了。我不知道怎么写汉字，但我知道一些。我对中国非常感兴趣。我喜欢中国文化和中国菜。我喜欢吃面包和米饭。我认为学中文学有趣。我想学习中文是因为我想去中国旅游，或是我想和中国的朋友们聊天。我有一个中国的朋友住在跟广州，我们每周联系一次，所以我想要今年提高我的知识。我仍在学习中文，多谢再见。So that was it for the couple languages I can speak. I'm not, like I mentioned earlier in my introduction, I'm an expert. It's just a hobby. I just like doing it, on the side. I have a full-time job, but you have to understand 3 main things. Learning a language goes beyond that, just learning the techniques. It's all about mindset. If you got the proper mindset about doing anything you want to do, you can achieve it as long as you put some work on it. That being said, everybody trying to learn, what the specific, techniques, what specific, methodology to learn a new language. But actually, it's not. Every method work as long as you do have the desire, the oxygen to reach other people, because the communication language is actually like a bridge to communicate with other people. So I'm gonna make more videos. If you like this video, please don't forget to share it. Leave some comments below if you like to want me to make another video or different videos about in specific languages. You guys are more welcome to to subscribe, and see you in the next video. Bye bye.